President of the Republic of Uganda, allow me to commission this bridge. This bridge is called Ipanga Bridge. Remember, this place was impassable. Now, enaremwe kola nnyo bannange. Abantu batambuze ebirime, buli kimu kitambule. Ujenzi wa daraja hilo ambalo uligharimu shilingi bilioni 9 ulifanywa na kampuni ya Ampass Technical Services chini ya uangalizi wa shirika la barabara nchini UNRA. Baadaye waziri mkuu alielekea katika eneo la Nabingora Kakabara ambapo hakufurahishwa na kazi iliyoendelea pale na akaamuru kazi hiyo kusimamishwa mara moja. The work he has done must be commensurate with the money has been paid. And if it's not, we shall arrest you. I want the engineer for Dr. Deep. Your contract is also terminated. If you want to work with the Prime Minister's office, please do the best. Museveni akoli abantu abatangala akola abapi. Akiwa kwenye ziara yake, waziri mkuu alipewa habari na viongozi wa wilaya hiyo hasa kuhusu kuchelewa kwa ujenzi wa barabara ya Nabingora Kakabara. Viongozi wa wilaya hiyo walimwambia waziri mkuu kwamba mwenye kandarasi hiyo hasemeseki, haambiliki na hata asikii la mtakamaji msikitini. Waziri mkuu Nabanja alimuita mwenye kandarasi kujieleza kwa nini anafanya vizivyo. Now, unfortunate for this program, these contracts have been handled by the people on the ground. So the district leadership didn't have any opportunity to participate into awarding the contract. So I happened to be the best evaluated contractor among the bidding. Now, so many were very disappointed because they wanted these things to be handled at their level. Katika mradi huo wa serikali, kutokana na mamlaka yake kama waziri mkuu wa taifa la Uganda, aliamuru kazi hiyo kusimamishwa hapo hapo. UBC. Karibu tuendelee kukufahamisha. Tukiendelea na habari zingine, tunaambiwa kwamba kamati teule ya bunge inayoshughulikia masuala ya jinsia, kazi na maendeleo ya kijamii imegundua ongezeko la visa vya ukeketaji wa kiolela wa wasichana hasa katika eneo la Sebei. Walisema kwamba mambo haya hayakubaliwi kisheria na wakakemea vitendo hivyo kimakusudi. Yalibainika wakati wa ziara katika kituo cha Kweni, na kamati hiyo iliongozwa na waziri wa kitaifa katika wizara ya jinsia, kazi na maendeleo ya kijamii. Kituo hicho cha Kweni kinatoa ushauri na suluhu kwa masuala ya mizozo ya kijamii katika eneo la Sebei. Waziri na ujumbe wake walitoa miadi ya kusaidia eneo la Sebei kwa ushirikiano na kituo hicho cha Kweni ili kumaliza mizozo ya kijamii inayoelekea kubwagazani. Shirika la Kweni ambalo lilizinduliwa mwezi wa 7 mwaka wa 2012 hupokea visa vya mizozo ya kijamii kutoka wilaya zote katika eneo la Sebei. Kulingana na uongozi wa kituo hicho cha Kweni, aina nyingi za visa vinavyoripotiwa ni masuala ya ardhi, mizozo ya kijamii pamoja na masuala ya ukeketaji wa wanawake. The situation is far, we can still handle it through mediation, we don't accommodate. But except on instances where we have criminal cases, when the investigations are still going on, that's when we accommodate them. And Inasemekana kwamba kituo hicho kinakabiliwa na changamoto kadhaa, jambo ambalo lina vigumu utoaji wa huduma kwa wananchi. The shelter, we do not have electricity, we don't have running water. So those are some of the challenges. Managing some of those admin costs, the costs are very high because you can buy water, we buy fuel for the generator, which is very expensive. Mmoja wa janga la ulimwengu la COVID-19 uliongezea msumari moto katika kidonda kutokana na maagizo ya kusalia nyumbani. The government can take up ownership and support the GBV center and also provide the funding then to really help us in curbing some of these injustices. Viongozi kutoka eneo la Karamoja wanataka serikali kuweka kipaumbele mpango wa utoaji huduma za kijamii na kutatua masuala ya mizozo ya kijamii katika eneo hilo. Once we zero on this, then we shall be able
to overcome this practice? Issue of FGM matters has been minimized, but in some deeper places, it is still a challenge. During birth, because in most cases some of our mothers do not deliver in a health units. Wito huo ulipata upatu mkubwa kutoka kwa wasichana wa eneo hilo ambao wanataka serikali kuongeza juhudi za kusaidia mtoto msichana. Recommend that government should prioritize and allocate funding for gender-based violence or women protection centers across the country in a bid to eliminate gender-based violence to sustain access to services. So what does this lead? One, excessive bleeding by the mother. If they are in the village, they will come when they are already anemic, or some of them get challenges. Eneo hili baadhi ya wananchi bado wanajikita katika vitendo vya ukeketaji wa wanawake, jambo ambalo ni hatari. I really love to implore the government partners and all of us players to make sure we bond, we link, we synergize, so that we get a wholesome intervention on the matter of gender. Is cross-border FGM. I think it begins with a mindset. By the time people walk on their own and carry a child who knows that she's going to be cut, and she also keeps it a secret, they go and spend 3 months and come back. That means it is not necessarily a cross-border that is the issue. The issue is about the mindset. Ziara hiyo ya waziri na ujumbe wake huenda itazua matunda ya kudumu katika eneo hilo la Sebehi. UBC Habari. Kwa kweli mtazamaji, muda wa ukereketaji wa wasichana umepita. Kwa hivyo ni jukumu la jamii kukataza vitendo vya aina hiyo. Kwingineko, habari zinasema kwamba maandalizi ya mazishi ya mwenda zake askofu wa kanisa la Orthodox Jona Lwanga yameshika moto mmoja, huku mipango kadhaa ikifanywa kuhakikisha kwamba mazishi hayo yatafanyika iwezekanavyo na kulingana utaratibu wa kiserikali. Leo hii maombi yamefanywa kwa ajili ya mwenda zake kumkumbuka na kumwombea roho yake ilale pema peponi. Okukebera kubadde kukolebwa aba private sector abadde bataleko laboratories nga 6 bebakebera. Tusazeemu nti government yegenda okutandika okukebera abantu bonna abayingira. Basi ni waziri akielezea zaidi mpangilio utakaofuatwa kwenye mazishi hayo, lakini hatujapata sauti hiyo kwa sababu ya itilafu ya mitambo. Na sasa tukielekea katika historia yetu ama habari yetu nyingine ambayo ni kuhusu waziri mkuu Nabanja, amesema kwamba zaidi ya wakazi 1500 katika wilaya ya Kamwenge wanasumbuliwa na ugonjwa wa kuambukizwa kwa lugha ya Kimombo podoconasiasis, ambayo mtazamaji tutakuelezea zaidi. Lakini kabla tuendelee, turudi katika studio zetu za matangazo. My home, I smile when I think of you, Uganda. My home, my home, I dance when I look at you, Uganda. My home, oh my Uganda. I know with you I'll always stay forever. I know, because I feel that we belong together. My home, under the sun so bright, under the moon at night, on my heart, mommy, oh my Uganda. Hey mama,
At MTN, we look forward to starting another exciting journey together to grow our home, Uganda. Patriotism is a feeling of love, devotion, and the willingness to sacrifice for one's country. I say no to corruption because I put my country first. I choose peace over violence because I put my country first. I love Uganda. I serve Uganda. I sacrifice for Uganda. I'm loyal to Uganda. I love myself. Be patriotic. Uganda first. This message is brought to you by the National Secretariat for Patriotism Co Uganda, Office of the President. You know, you could just buy a new smartphone from anywhere in Uganda. Dial *175 *94 hash to activate their 100% double data bonus offer on weekly or monthly bundles for 3 months. Better yet, you automatically receive free 1 GB valid for 30 days. You are hooked already, aren't you? Enjoy a 100% double data bonus from Airtel. Buy a smartphone from anywhere in Uganda and insert an Airtel SIM card. Dial *175 *94 hash to activate a 100% data bonus offer on weekly or monthly bundles, valid for 3 months. Dial *175 hash and select your preferred bundle to activate a 100% data bonus offer on weekly or monthly bundles, valid for 3 months. Airtel, the smartphone network. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field couldn't be possible without it. And now we can watch our favorite shows. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. My home, I smile when I think of you, Uganda. My home. My home, I dance when I look at you, Uganda. My home, oh my Uganda. I know with you I'll always stay forever. I know, because I feel that we belong together. My home, under the sun so bright, under the moon at night, on my heart, mommy, oh my Uganda. Hey, mama. At MTN, we look forward to starting another exciting journey together to grow our home, Uganda. Tuwie radhi mtazamaji kwa itirafu ya mitambo. Tuendelee na habari zetu. Tunasema kwamba zaidi ya wakazi 1500 kutoka wilaya ya Kamwenge wanasumbuliwa na ugonjwa unaojulikana katika lugha ya Kimombo kama podoconiosis, ugonjwa ambao una ishara za uvimbe na kisha unasumbua watu hao kwa muda mrefu na kuonyesha izara za udongo na kitengo cha udongo ambacho kinaitwa silicon. Hapa taarifa kwa undani. Parokia ya Basiriba wilayani humo ndio imeathirika zaidi na watu 250 wakiwa wanaumwa, huku ukosefu wa tiba ukiendelea kushamiri. Vile vile inabainika kwamba wananchi wengi wanashindwa kupata pesa za kugharamia matibabu, jambo ambalo linaendelea kuongeza changamoto zaidi. Hali hii ilichochea Silvia Bairehila, mwanamke mwakilishi bungeni kutoka wilaya ya Kamwenge, kwa ushirikiano na maafisa wa afya wilayani humo kumwalika Waziri Mkuu Robina Nabanja kuja kujionea hali ilivyo ili kubuni suluhu la kudumu. Ikumbuke kwamba wilaya ya Kamwenge ni miongoni mwa wilaya zenye udongo wenye rutuba zaidi na ina uwezo wa kuzalisha
chakula cha kutosha. Utafiti unaonyesha kwamba takribani kila familia ina mtu mmoja anayesumbuliwa na hali hii. In Kamwenge district, most particularly Guleta Silva sub-county, it began as a small health problem, but gradually expanded and has become healthy hazard, as you can witness. Konka turashashanimwe munonga enzi yitu ni kweli turabasa kurugamo omwonyo byo mwitaka so turadakureba ko twakwatanisa imwe abantu baburijwe n'abebembezi na government okureba mugaba ya. Walioathirika na ugonjwa huu wamekariri wanayoyapitia na kutoa wito kwa serikali ili kuingilia kati kabla ya unga kuzidi maji. Gazimba gampurule nagira hontiya hagweye China gahombani ndahurugwa kutandikira mu bigero kwika mu majumu n'uyu ndahurugwa amaguru gazimbe ubwira ubugara baganye mushire gazimbira kimwe ndabantarahinga. Mkuu walipata mwaliko kujionea hali ilivyo. Akiongea na waathiriwa wa ugonjwa huu, waziri mkuu amewahakikishia msaada wa serikali kwa kutafuta matibabu na kubuni njia za kudumu za kumaliza hali hiyo. Ati abwa government ya Uganda batata na bamama wa Museveni tukuja kubahereza engambutu ibiri buli muntu bize bagambutu 10 kuja zikwasa kao akwatagana na DHO abakuru asibanyu bazirorerere chairman yero C5 na abandi zijeze bayikeho bakuwe mu bagamenye bakangamba ibiri ekindi tukuja kubawereza sabuni asaha zino n'omunyu babahereze sabuni n'omunyu emitwale emyenda buli muntu kusaba abakasi abali ku buli muntu babaleke demonstrating. Silvia Bairaila amempongeza waziri mkuu na kusema kwamba mji wake ni muhimu na amekuja kwa wakati unaofaa. It has been very relevant for the Prime Minister to come to Kamwenge district because of the podoconiosis disease, which is not yet fully recognized by the Ministry of Health as one of the non-communicable diseases and the neglected tropical diseases that need attention. So we had to call her here as leaders of Kamwenge district so that she can see the magnitude of the disease, how it is indeed a big health threat because people's limbs swelling is increasing at a fast rate. And once the limbs are swollen, it compromises the level of their daily activities. Ni hali ngumu ya wakazi hao wa Kamwenge, ila sasa matumaini yameongezeka kutokana na kuingilia kati kwa serikali. UBC Habari. Ni hali tete mtazamaji, lakini tunajua kwamba vitengo husika vitachukua hatua ya kutosha. Ulijua mtazamaji kwamba kudengua viuno pia inaweza kukupea chochote au kuleta riziki katika mezani? Sasa shirika la wadenzi au kudengua viuno humu nchini limeanza na kuzindua mpango wa mashindano ya wadenga denzi ili kuchagua ambaye atadengua viuno vizuri zaidi. Shirika hilo limeanza mashindano hayo katika eneo la Woblensi wilayani Luwelo, na wataendelea katika maeneo mbalimbali humu nchini ili kutathmini ambaye ni mshindi. 5 districts that are making Luwelo Region Association. Here we have Luwelo, Nakaseke, Nakasongola, Chankwanze and Chivoga. So all the breakers are going to gather here today, 20 from each district, and we make sure that we screen those who will be able to represent us in the World Championship that will happen in December in France on 4th. Dance sport has an international championship, which is World Breaking for God. We are all aware that breaking was added to Olympics come 2024 Paris. But qualifying, there is a structure that we have to follow to qualify, and these are one of the championships we are trying to arrange as a federation to make sure that our athletes who are breakers, the B-boys and B-girls all over the country,
they can be able to attain points that can help them to We have qualify weather. for 2024 championship. We are going to move 9 regions, and we shall reach to West Nile. We are going to move over the countries. We have associations in every region of Uganda, and from here we shall go to Wakiso. Wakiso, all the municipalities that are in Wakiso district. Wakiso, it's a region itself, and crews or dance groups there who are dancing breaking will be able to participate in these qualifiers. We are taking two big boys and 2 big girls from every region. Then from there we shall choose the best from every region, and we form a national championship where we should get people who are going to represent us at the Africa continent and the World Championship. Shirika la waogeleaji humu nchini limefikia kilele cha mashindano ya muda kwa muda ambao hufanyika kutathmini washindi katika kitengo hicho. Shirika hilo hufanya mashindano ya hapa na pale ili kuchagua wale ambao wamekita mizizi katika kitengo cha uogeleaji. Sherehe hii ilifanyika hapo jana ili kutathmini kwamba kilele chao kimefika. The 18th of September 2021. It's a day that FINA has chosen the world over for us to celebrate our sport, aquatics, and to showcase what swimming is about, to encourage physical activity, to encourage mass participation, but to celebrate life. So for us, this is a day coming on the backdrop of COVID, just gives us hope that not all is lost. We have been almost 2 years out of action because of COVID, but the fact that the curve has been flattened and that things are getting back to near normalcy, we are very glad, and we would like to gain traction so that we can hold more competitions. But as far as the standard is concerned, there's been some good performances, but generally I think the children need a bit of more time so that it can pick up. It's very clear that they've been out of action for a while, but this is also meant to help us to select a national team that will represent us in Accra for the Ghana Senior and Junior Championships in October, and the 15th FINA World Swimming Championships short course in Abu Dhabi, United Arab Emirates, which is in December. So we will obviously get some very good results, but that's also in addition to our swimmers who are outside Uganda that will also give us their time so we can choose a team that can represent us well. Tunaendelea kujia moja kwa moja kutoka UBC, tukitangaza kutoka jiji la Kampala, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Na sasa namkaribisha mwenzangu Miri Kutesa tuletee utabiri wa hali ya hewa. Asante kutazama, naitwa Kutesa Mili na utabiri wa hali ya hewa. Bado tuko na vipindi vya mvua kunyesha sehemu nyingi ya nchi, lakini tunaona kwamba jana vipindi vya mvua vimekuwa mingi kwa wajili la shinikizo la chini lililokaa kwa balini la Atlantika pamoja na lililokaa kwa balini la Indian Ocean lililokusanya nguvu kusukuma vipindi vya upepo pamoja na maji ndani la nchi yetu. Ndio vipindi tulivyokuona vya mvua kunyesha sana, lakini leo tunaona kwamba hiyo imepunguka kidogo, lakini bado tuko na vipindi la mkanda la mvua ndani la nchi yetu pamoja na vipindi vya ziwa la Victoria. Ndio vipindi vya mvua vitalio kuendelea kupata siku zenye zitafuatayo. Kesho asubuhi tajua kwa kupata vipindi vya mvua kunyesha kwa ziwa la Victoria, lakini sehemu zingine huenda kwa vipindi vya mvua kuchomoza na mchanganyiko la mawingu. Baada tunaona kwamba sehemu nyingi ya nchi yetu inaenda kupata vipindi vya mvua kunyesha pamoja na ngurume, lakini kwa ziwa la Victoria inakuwa kwa ya lashalasha, na sehemu za kusini za mashariki huenda kwa vipindi vya mvua kuchomoza na mchanganyiko la mawingu. Joto la juu anatarajiwa kufika 28 sehemu nyingi ya nchi yetu, labda kwa ziwa la Victoria pamoja na sehemu za masokoni na kwa vipindi vya kufikisha 27 pamoja na mijini la nchi yetu Kampala, lakini sehemu za kawaida tunaona kwamba wanaenda kuwa kwa 24. Mata kutoka ndani la nchi yetu kutembelea miji kadhaa la dunia na kuelezea kwamba Nairobi pamoja na London wako na vipindi vya mvua kuchomoza na mchanganyiko la mawingu sehemu zingine na joto kufika kwa 20 sehemu za London, lakini Moscow pamoja na Paris wako na vipindi vya mvua kunyesha na joto kuwa chini sana sehemu za Moscow kwa 0.6 pekee yake. Asante sana kutazama, nimebaki Kutesa Mili, tuonane kesho.
Tunashukuru sana Mili Kutesa kwa taarifa hiyo. Hadi hapo mpenzi mtazamaji, tumekuja jamvi letu kwa leo. Tunashukuru kwamba umekuwa mshirika wa habari ya leo na kuhimiza endelea kutegea vipindi na matangazo kutoka UBC, kituo nambari 1 kinachokupa taarifa katika lugha ya Kiswahili. Hadi hapo kesho, uwe na jioni njema.